Welcome to Quantum Mechanics 46. Questions on the Kana. First one. We wish to simultaneously measure the wavelength and position of a photon. Assume that our measurement of wavelength gives lambda equals 6000 angstrom unit and that our equipment allows an accuracy of 1 part in a million in the measurement of lambda. What is the minimum uncertainty in the position of the photon? അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽസ് എച്ച് ബൈ ലാംഡ എങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി അൺസർട്ടൻറ്റി ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പി കാണാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വരും, അത് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടണ്ട. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽസ് 1 by h is a constant, 1 by lambda differential minus 1 by lambda square into delta lambda. അത് മൈനസും കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ. ഇനിയും അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽസ് എച്ച്, ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എച്ച് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് എച്ച്, എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് വുഡ് ഗോ. Then delta x equals uncertainty in position equals lambda square by delta lambda. ഇവിടെ ലാംഡ ഈസ് 6000 ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ലാംഡ 1 പാർട്ട് ഓഫ് എ മില്യൺ എന്ന മില്യൺ ഈസ് 10⁻⁶. 1 പാർട്ട് ഓഫ് എ മില്യൺ മീൻസ് 1 by 10⁻⁶. or 10⁻⁶. അപ്പോൾ 6000ൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈക്വൽസ് 6000 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 or 6 ഇൻറ്റു 10⁻³ ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഡെൽറ്റ എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ 6000 സ്ക്വയർ ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ് വരും. 6000 സ്ക്വയർ ബൈ delta lambda is 6 into 10⁻⁻3. Answer is 6 into 10⁻⁹ angstrom units. അത് മീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ that into 10⁻⁻10 or 0.6 meter. That is all. Another one. A hydrogen spectrum has one spectral line of wavelength lambda equals 4340 angstrom unit with a measured width of 10⁻⁻11 angstrom unit. What is the average time that the atomic system remains in the corresponding upper energy state? അതറിയാം, റേഡിയേഷൻ്റെ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇ ഈക്വൽസ് പി ഇൻറ്റു സി. പി ഈക്വൽസ് ഇ ബൈ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഈക്വൽസ് പി ഈസ് എം സി. അപ്പോൾ എം സി ഇൻറ്റു എം സി സ്ക്വയർ, ദറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഇ ഈക്വൽസ് പി സി ഫ്രം വിച്ച് delta E, uncertainty in energy, delta E equals C ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അൺസർട്ടൻറ്റി മൊമെൻറ്റത്തിനാണ് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു സി. ഡെൽറ്റ പി മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കണ്ടു. ഡെൽറ്റ പി ഈസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി. ഇനി അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ കണക്റ്റിംഗ് എനർജി ആൻഡ് ടൈം is delta T into delta E equals H. ഡെൽറ്റ ഇ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് എച്ച് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി. എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് വുഡ് ഗോ. പോയിട്ട് ഡെൽറ്റ ടി ഇ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ സി ഡെൽറ്റ ലാംഡ. ലാംഡ ഈസ് 4340 ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ്. അതിന് മീറ്റർ ആക്കണം, കാരണം എനർജി ഇവിടെ ഇൻവോൾവാണ്. ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മീറ്ററിലാക്കുക.
But that into 10 raised to minus 10. And the square എടുക്കുമ്പോൾ the square into 10 raised to minus 20 by C 3 into 10 raised to 8 into delta lambda തന്നിട്ടുണ്ട് 10 raised to width of spectral line എന്ന് പറഞ്ഞാൽ delta lambda 10 raised to minus 11. Answer is 6.28 into 10 raised to minus 7. Minus 17. Minus 70. Minus 17 seconds. 6.28 into 10 raised to minus 17 seconds. That is the required answer. Another one. Is there any difference in the energy values arrived at by Schrodinger quantum mechanical treatment of a harmonic oscillator and Planck's hypothesis? How do you explain the difference, if there is any? Uncertainty Planck's hypothesis അനുസരിച്ച് energy of a harmonic oscillator must be an integer multiple of h nu. 0, h nu, 2h nu, 3h nu, etc. പക്ഷേ ഷ്രോഡിംഗർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി കണ്ടപ്പോൾ n+12 into h nu എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So the lowest energy of the oscillator happens to be half h nu, which is not in agreement with Planck's hypothesis. But there is agreement in that the difference between two adjacent energy levels is still h nu in Schrodinger treatment also. The energy, lowest energy h nu by 2 half h nu is in agreement with Heisenberg uncertainty principle. അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് സീറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടൈമിൻ്റെയും എനർജിയുടെയും എല്ലാ ടൈമിൻ്റെയും പൊസിഷനിൻ്റെ എല്ലാ അൺസർട്ടൻറ്റി അങ്ങ് സീറോ ആയിപ്പോയേനെ. അപ്പോൾ Planck's hypothesis is that energy of harmonic oscillator is an integer multiple of h nu. Schrodinger arrived at half h nu as the minimum energy, but spacing between adjacent energy levels is still h nu. n+12 h nu എന്നാണ്. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് n+1 നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ h nu തന്നെ വരും. ദിസ് ഈസ് നെസസറി. ഈ ഹാഫ് h nu വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി നെസസറി ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് ദി ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ നോട്ട് ബി വയലേറ്റഡ്. If the oscillator had zero energy, it would have zero position and zero momentum, which are not simultaneously possible. That is the answer. ഞാൻ ഇച്ചിരി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ. വേറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ചെയ്യത്തക്കോണം. അടുത്ത ചോദ്യം. What is the uncertainty in the location of a photon of wavelength 3000 angstrom unit if this wavelength is known to an accuracy of 1 part in a million? ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ ഡെൽറ്റ ലാംഡ. ഹിയർ ലാംഡ ഈസ് 3000 angstrom units. ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈസ് ഇതിൻ്റെ 1 part of a million എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3000 into 10 raised to minus 6 or 3 into 10 raised to minus 3 angstrom units. So delta x equals lambda square by delta lambda. അപ്പോൾ 9 into 10 raised to 6 ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ by 3 into 10 raised to minus 3 or 3 into 10 raised to 9 angstrom units or 0.3 meter.
That is the uncertainty in position. We will see more questions in the coming passings. Thank you.